So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 13th February 2024. The first article related to the bond yield. Bond yield and bond price. So bond it's a debt instrument. If a person purchasing a bond from B, example, there is a bond value, face value is of 10,000 rupees. So B company so B is a company. He will pay 10,000 rupees at an interest rate of 10%. But the maturity time period is 10 years. So every year he will have the interest rate of 1,000 rupees as per the face value. So 10 years he will get more than 10,000 rupees. So இதுக்கு பேர் தான் bond அப்படின்ற பேர். So இதுல bond yield அப்படின்றது the 1,000 per year what he is getting is called as bond yield அப்படின்னு பேரு. So அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கக்கூடிய இதுல fluctuations நடக்கும். When there is a huge demand for bonds, lot of investors are demanding. For example, 100 bonds are there. இந்த கம்பெனியோட பாண்ட் வந்து 100 பாண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்றப்போ 105 பேர் டிமாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த 5 பேர் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி த டிமாண்ட் when the bond price will go up. ஸோ இதை வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதிகமான ரூபா கொடுத்து வாங்குவாங்க. இப்போ 11,000 கொடுத்து வாங்குற ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ த பாண்ட் சப்ளை கம்மியாகவும் பாண்ட் டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது the bond rate will increase. பாண்ட் ரேட் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு அதே பெர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும். அந்த 10,000க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ பாண்ட் yield will reduce. இப்போ நீங்க 10,000 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூ ஆர் கெட்டிங் 1,000 பெர் இயர். ஸோ இதே இது நீங்க நார்மலா பாண்டோட பிரைஸ் வந்து 11,000க்கு வாங்கியிருப்பீங்க. ஆனால் அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது, 10,000 தான் இருக்கும். ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ when you calculating your yield will be less. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பாண்ட் ரேட் வந்து 9,000 ருபீஸுக்கு நீங்க டிமாண்ட் கம்மி ஆகுது, பாண்ட் டிமாண்ட் இல்லை, இமிடியட்லி த பர்சன் வாண்ட் டு செல் இட் அப்படின்றப்போ வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்றப்போ டிமாண்ட் கம்மியா இருக்கும். டிமாண்ட் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாண்ட் ரேட் வந்து நார்மல் ஃபேஸ் வேல்யூவோட கம்மியா இருக்கும். ஸோ 9,000 ருபீஸுக்கு வந்து செல் பண்றதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்கார் அப்படின்றப்போ இட் வில் பி சோல்ட் அவுட் இன் தி 9,000 ருபீஸ். ஸோ இதோட பாண்ட் ஈல்டு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் அபவுட் லைக் 11.1%. 10% இங்க பாண்ட் ஈல்டு வந்து அதிகமாகுது. ஏன்னா அதே 10,000க்கான வட்டி தான் கிடைக்கும், 10% வட்டி தான் கிடைக்கும். ஆனா அவர் வாங்கின ரேட் வந்து 9,000. ஸோ இதுக்கு பேரு பாண்ட் ஈல்டு அப்படின்னு பேரு. ஸோ பாண்ட் ஈல்டு எப்போ ரொம்ப கம்மியாகும் அப்படின்னா வென் பாண்டோட டிமாண்ட்ஸ், பாண்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகும் போது பாண்ட் ஈல்டு கம்மியாகும். பாண்ட் எப்போ அதிகமா செல் பண்ணப்படுதோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாண்ட் ஈல்டு கம்மியாகும். சாரி, பாண்ட் ஈல்டு அதிகமாகும், இங்க பாண்ட் ஈல்டு வந்து கம்மியாகும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த திங். ஸோ இட் வில் பி ரிலேட்டட் டு இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ பாண்ட் ஈல்டு பாண்ட் பிரைஸ் என்ன, பாண்ட் பிரைஸ்ன்றது பாண்ட் ஈல்டு அப்படின்றது ஒரு வருஷம் இல்லைன்னா பாண்டு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு கிடைக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈல்டு. ஸோ வென் யூ கோ பை டிமாண்ட் லெஸ் டைம் பீரியட் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி பாண்ட் ஈல்டு வந்து அதிகமாகும். வென் பாண்ட் டிமாண்ட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்ப இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்றப்போ பாண்ட் ஈல்டு கம்மியா இருக்கு. That's a concept related to the inflation concept. So that's about this article. The next article related to the CM and the Council of Ministers. The second article. So floor test, that is confidence motion. So normally PM ku sari, CM ku sari, when there is a problem in majority, then automatically when house is in session, house session la irukna speaker can demand for floor test. Floor test என்றது கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. நார்மலா ஆளுங்கட்சி அப்படின்றப்போ அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ கோர்ட் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்பீக்கருக்கு. இது வந்து நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி when house is not in session, the governor can summon for floor test. That is confidence motion approve பண்றது. So under article 164, the CM and the Council of Ministers are appointed by the governor. அதே மாதிரி உங்களுக்கு article 75 class 1, it talks about the PM is appointed by the president and then Council of Ministers, aid and advice Council of Ministers are appointed.
And 75 class 2 it talks about individual responsibility of the ministry. 75 class 3 it talks about the collective responsibility of the ministers in the Lok Sabha, COM in the Lok Sabha. அதே மாதிரி உங்களுக்கு 163 council of ministers aid and advise the governor. இங்க 74 council of ministers to aid and advise the PM, sorry, president. அது மாதிரி 167 இங்க. So council of ministers க்கும் கவர்னருக்கும் he will act, the CM will act as the bridge, connecting link between the council of ministers and the governor. இதெல்லாமே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ கவர்னர் அப்படின்றவங்க when house வந்து செஷன்ல இல்லைன்னா கவர்னர் can summon the house and then he can call for the confidence motion. ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஓட் வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு அப்படின்னா பாதிக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா they will be like winning, otherwise the government will fall and then ministers, the CM need to immediately resign பண்ணணும். the government fall ஆகும், not the MLAs அப்படின்ற பதவி கண்டினியூ ஆகும். ஹவுஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகுது. அது மாதிரி கவர்னர் has the power to prorogue the constitution, prorogue the house, summon the house under article 174 in the constitution. It talks about proroguing, summoning of the house. அப்புறம் when there is a need, council of ministers aid and advice கொடுத்தும் பண்ணலாம், அவங்க aid and advice இல்லாமலும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். Then and then he can also dissolve the house also when there is a majority lose ஆகும்போது. இல்லைன்னா சிஎம் வந்துட்டு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி இருக்கு, அவங்க போய் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கன்னா கவர்னர் ஹஸ் த பவர் டு டிசால்வ் த ஹவுஸ். ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ன்றது மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்றது, நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன்ன்ற எதிர்கட்சிகள் மூவ் பண்ணுவாங்க when there is no support for the ruling party. That is called as confidence motion. So that's about this article. அப்புறம் next article இது ரிலேட்டட் தான், டெபுட்டி மினிஸ்டர், டெபுட்டி சிஎம், டெபுட்டி மினிஸ்டர்ல டெபுட்டி சிஎம் அண்ட் தென் டெபுட்டி பிஎம். ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ரூல் மேக்கிங் த போர்ட்ஃபோலியோஸ். நம்ம பிஎம் பவர் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஆர்டிகிள் 75 கிளாஸ் 1 படி ஆல் த when PM is appointed by the president, the PM ஓட அட்வைஸ்ல அதர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட். அது மாதிரி இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோஸ் வந்து அலோகேட் பண்றது PM ஓட டிஸ்கிரிஷன். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃப்ரம் தி பிரசிடென்ட் டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ அதே மாதிரி டெபுட்டி மினிஸ்டர், டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற கேட்டகரி, ஸோ வந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோ அலோகேட் பண்றதும் நாட் பை தி பிரசிடென்ட், இட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி சிஎம், சாரி பிஎம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டேட்ல சிஎம் கீழே டெபுட்டி சிஎம் அப்படின்ற அலோகேஷன் எத்தனை பேருக்கு வேணா கிரியேட் பண்ணலாம், தெர் இஸ் நோ லிமிடேஷன். ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல சேலஞ்ச் பண்ணப்படுது சுப்ரீம் கோர்ட்ல. ஃபைனலி சுப்ரீம் கோர்ட் வாட் தே டோல்ட், இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஆஃப் த கோர்ட் டு டிசைட். ஸோ இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல், it's an executive அப்படின்றது. So the CM can decide whether to have a deputy CM or not அப்படின்றது. So it is valid அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. So same articles தான், இதே articles நீங்க படிச்சா போதும். So that's about the, and then the deputy CM and the deputy PM is given cabinet rank equal ஆன power. All the relations அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒர்க் எல்லாமே PM இல்லைன்னா ஸ்டேட் அப்படின்றப்போ சிஎம் வந்து சாங்ஷன்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அதுபடி தான் பண்ண முடியும். ஃபினான்ஷியல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், எவ்ரிதிங். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓவர் தி சிஎம்முக்கான பேரலல் பவர்லாம் கிடையாது, பிஎம்முக்கான பேரலல் பவர்லாம் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அ சபார்டினேட் டு தி பிஎம் அண்ட் சிஎம் தான். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் திஸ் ஆர்டிகிள். நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் தட் இஸ் க்ரோ அப்படின்ற grow initiative that is called as greening restoration of wasteland with agroforestry அப்படின்ற initiative. It was launched by நிதி ஆயோக். நிதி ஆயோக் இதை லான்ச் பண்ணி, இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, வேஸ்ட்லேண்டா இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாமே கல்டிவேபிள் லேண்ட் அண்ட் agroforestry, ஃபாரஸ்ட் கல்டிவேஷன். தட் இஸ் நம்மளோட டார்கெட் டுவர்ட்ஸ் டெசர்டிஃபிகேஷனை காம்பேக்ட் பண்றதுக்காக we having a target by 26 million hectare land by 2030. million hectare land 2030 குள்ளாடி we need to desertification, prone to desertification ல இருந்து restore பண்ணணும், which means we need to make it as a cultivable land as well as agroforestry category, forest land மாத்தணும். ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ். அது மாதிரி கார்பன் சிங்க், கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டடா 2.5 பில்லியன்ல இருந்து 3 பில்லியனுக்கான கார்பன் சிங்க் லேண்டாவும் அதை மாத்தணும். ஸோ ஃபாரஸ்ட் அதிகமாக கிரியேட் பண்ணப்படும் போது, அது கல்டிவேபிள் லேண்டா மாற்றப்படும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி
கார்பன் சிங்க் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரீஸ் வந்து கார்பன் கேப்சர் ஆக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் அ நேச்சுரல் கார்பன் கேப்சர். ஸோ இது பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு இந்த வேஸ்ட் லேண்ட்ஸை வந்து எதெல்லாம் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் லேண்ட்ஸா இருக்கோ அது எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணி, ப்ரையாரிட்டி வேஸ்ட் லேண்ட்ஸ் அப்படின்னா கல்டிவேபிள் பண்ணக்கூடிய ஏரியா, தண்ணி இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், ஆனா ஓவர் சேச்சுரேட்டடா இருக்கும் வாட்டர், அதனால அது வந்து ஃபாரஸ்டா இருக்க முடியாது அந்த ஏரியா. அது மாதிரி குப்பைகள் கொட்டுறதுனால அந்த இடம் வேஸ்ட் லேண்டா இருக்கும், இல்லைன்னா எந்த ஒரு கல்டிவேஷன் பண்ணாதனால அது அப்படியே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி லேண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இஸ்ரோ கூட புவன் வெப்சைட் மூலமா they are using satellite images to map the areas. அதான் அந்த greening, அந்த full form அதான் greening and restoration of wasteland with the agroforestry. So land use எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ஜியோ இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் GIS மூலமா மார்க் பண்றாங்க, எந்தெந்த ஏரியாஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும், கல்டிவேபிள் லேண்டா மாற்ற முடியும், அக்ரோஃபாரஸ்ட்ரிக்கு உகந்த ஏரியா அப்படின்ற மேப்பிங் பண்றாங்க. வேஸ்ட் லேண்ட் வந்து சூட்டபிள், அது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க, ஸ்லோப்ஸ், அப்புறம் வாட்டர் ப்ராக்சிமிட்டி ஏரியா, சாயிலோட ஆர்கானிக் கண்டென்ட். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடங்கள்ல நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும், அதை வந்து ரெஸ்டோரேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு இதை பண்றாங்க. ஸோ இட் வாஸ் இனிஷியேஷன் டன் பை தி நிதி ஆயோக். த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ஸ்வாத் அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் சயின்டிஃபிக் பிரின்சிபல் அட்வைசர் டு தி PM. ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் சயின்டிஃபிக் ஃபார் உமன், சயின்ஸ் ஃபார் உமன், technology innovation, technology and innovation. அதான் ஸ்வாதி அப்படின்றது, சயின்ஸ் ஃபார் உமன், டெக்னாலஜி இனோவேஷன் அப்படின்றத இதோட ஃபுல் ஃபார்ம். ஸ்டெம் அப்படின்றதுல பெண்களோட பங்களிப்பை வந்து டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்றது. ஸ்டெம் அப்படின்றது சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இந்த M ஒன்று மேத்தமெட்டிக்ஸ், இன்னொன்று மெடிசன். ஸோ இப்போ மெடிசனை வந்து இந்த போர்ட்டலில் பெண்களோட பங்களிப்பு டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இதை வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு, பிளஸ் இதோட டேட்டா பேஸை கிரியேட் பண்றது. அண்ட் இட் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் தி கவர்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். எந்த கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமாக பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து ஃபண்டிங் பண்றது, அப்புறம் டேட்டா. ஸோ பெண்களோட எம்பவர்மெண்ட் இல்லை அப்படின்றப்போ அதுக்கு பாலிசி மேக் பண்றதுக்கும் the database வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும். So that's about this article. It was created under the principal advisor, scientific advisor. So அவர் தான் இதை லான்ச் பண்ணிருக்காரு. So that's about this article and today's current affairs. Now we will move on to the MCQs. Question number 1, with reference to the Bharat Ratna, which of the following statements is are correct? Statement number 1, there is no formal provisions that recipients of the Bharat Ratna should be an Indian citizen. Statement number 2, Nelson Mandela is the only non-Indian to awarded with the Bharat Ratna. Select the correct answer using the code given below. Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. Question number 2, the provision for free legal aid is explicitly provided under which of the following articles of the Constitution? Options are A, Article 14, B, Article 21, C, Article 22, D, Article 39A. Question number 3, consider the following statement. Statement number 1, preamble is an integral part of the Constitution and hence cannot be amended under the Article 368 of the Indian Constitution. Statement number 2, as of now, preamble has been amended twice. Statement number 3, the preamble serves as a guiding light for interpretation of the Constitution and enacting laws. So which of the statements given above is are correct? Options are A, only one statement is correct, B, only two statements are correct, C, all the three statements are correct, D, none of the above statements are correct. Question number 4, with reference to the UPI, Unified Payment Interface, which of the following statements is are correct? Statement number 1, it is an Indian instant payment system developed by National Payment Corporation of India. Statement number 2, recently India has launched its UPI in Sri Lanka and Mauritius. Select the correct answer using the code given below. Options are A1 only, B2 only, C both, D neither. Question number 5, consider the following statements. Statement number 1, the Monetary Policy Committee was constituted under RBI Act 1934. Statement number 2, the RBI governor is the ex officio chairman of the Monetary Policy Committee. Statement number 3, the meetings of MPC are mostly held quarterly and constitute 4 members and the half of them are appointed by the government of India. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 and 2 only, B, 2 only,
C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. So that's all. Now we will see the answers for the previous. Question number 1 answer is B. Question number 2 answer is C. Question number 3 answer is C. Question number 4 answer is A. Question number 5 answer is A. So that's all about the current affairs and MCQ. Thanks a lot for joining with us.